Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Pues en este tutorial, especial tutorial de InDesign, vamos a crear logos con la herramienta Pluma. Vamos a ir paso a paso, vamos a construir las letras de un logo y vamos a trabajar con los nodos y las anclas de todo lo que es el trazado. Así que, pues, sobre todo, prestar muchísima atención porque esto os va a dar mucha libertad a la hora de crear. Pues este tipo de herramienta también se usa muchísimo en Illustrator, pero bueno, que sepáis que también en InDesign está y se puede hacer un logo en InDesign perfectamente. Muy bien, pues eso es todo. ¿Empezamos? ¿Estás preparado? Venga, pues ahí vamos.
Muy bien, si has llegado hasta aquí, pues te felicito realmente. Gracias por mirar mi tutorial. Compartan sobre todo y por favor suscríbete, déjame un mensajito si te ha gustado pues este tutorial y no te pierdas el próximo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.